Assalamu alaikum. This is Nazrul Islam Babu welcoming you all to Evening News. You have just heard the Crown Cement headlines. Now let's move on to the details. Jamaat-e-Islami Amir Shafiqur Rahman stated that his party seeks to build a country free from corruption, extortion and foreign dominance, where people of all religions and ethnicities will receive justice. He said the public does not want looters in power and emphasized that only competent individuals should govern the country. The Jamaat Amir pledged if the party comes to power, women will receive free education up to the master's level and Jamaat will create an environment where none will dare to cast an improper gaze at women. The 67-year-old father said those who seek to establish dynastic rule are the ones spreading falsehoods by hacking IDs. He said the entire northern region will be developed as the country's agricultural capital. বাংলাদেশে বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও অবহেলা, অযত্ন, অনাদর, দায়িত্বহীনতা এবং দুর্নীতির কারণে এই শিল্পের কোনো বিকাশ হয় নাই। এটাও হবে ইনশাআল্লাহ। 54 বছরে বাংলাদেশ বারবার সুযোগ পেয়েছে। যারা শাসন ক্ষমতায় এসেছেন তারা নিজেরা ক্ষমতাবান হয়েছেন, কিন্তু জনগণের ক্ষমতা তারা বৃদ্ধি করেন নাই। তারা জনগণের পকেট কেটে নিজেদের কপাল কিসমত বড় করেছেন। জনগণের টাকা চুরি করেছেন, ডাকাতি করেছেন, লুণ্ঠন করেছেন, ব্যাংক ধ্বংস করেছেন, বিমা ধ্বংস করেছেন, শেয়ার মার্কেট লুট করেছেন, মেগা প্রকল্পের নামে মেগা দুর্নীতি করেছেন। এই লুণ্ঠন করা টাকাগুলো দেশে রাখার সৎসাহস ছিল না বলে বিদেশে পাচার করে দিয়েছে। As the days pass, the intensity of campaigning for the 13th parliamentary election continues to rise. Candidates are engaged in verbal battles, exchanging allegations, while also presenting their respective development plans. BNP Secretary General stating that this will be his final election, called for unity and urged voters to support Dhaneshish. He expressed optimism about a fair election while remaining busy with campaigning in Thakurgaon. Meanwhile, at a press conference, the Jamaat Secretary General raised allegations of widespread use of black money and expressed disappointment over administrative inactivity at the Khulna Press Club. Another senior BNP leader, Salahuddin Ahmed, reaffirmed his commitment to stand by the people in the struggle to restore public rights and democracy during campaigning with party activists in Chakoria. আমরা এবার একটা সবাই এই দেশের নাগরিকরা সুযোগ পেয়েছি, এবার একটা সুষ্ঠু ভোট আমরা দিতে পারব এবং এইবারকার ভোটটাতে কোনো জালিয়াতি, চাতুরি, জবরদস্তি কোনো কিছু হওয়ার সম্ভাবনা নেই। অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করা হচ্ছে না। আমরা চিফ অ্যাডভাইজারকে বলে এসেছিলাম প্রত্যেকটি নির্বাচনী ভোট কেন্দ্রের আশেপাশে যে গ্রামগুলোতে কার কার কাছে অবৈধ অস্ত্র থাকে, কারা সন্ত্রাসী, কারা ভোট কেন্দ্র দখল করতে যায়, কারা ভোট কেন্দ্র বাধা দিয়েছে বিফোর 3টা ইলেকশনে, 14, 18, 24-এ কারা ভায়োলেন্স করেছে, রেকর্ড ইজ দেয়ার। BNP leader Rizvi Ahmed announced that the party's final election rally will be held on 8th February and the party will unveil its election manifesto on Friday. যে আমাদের জনসভা 9 তারিখে না করে আমরা 8 তারিখে করব। আমরা 8 তারিখে করব। এই সংশোধনীটা আপনাদের কাছে আমি উপস্থাপন করলাম। আমাদের সর্বশেষ জনসভা যেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে দলের চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমান সাহেব উপস্থিত থাকবেন। ঢাকা মহানগরীর সর্বশেষ মানে আমাদের জনসভার সর্বশেষ যে জনসভাটি হবে আমাদের চেয়ারম্যানের, সেটি হবে 8ই ফেব্রুয়ারি রবিবার। Bangladesh Army has announced that it will use force if necessary to prevent violence and sabotage during the national election and the referendum. It considers social media, misinformation and propaganda to be the main threats to the election. The Army Chief General Waqaruzzaman inspected election-related activities at the National Football Stadium in Dhaka today and participated in a coordination meeting. The meeting emphasized interagency cooperation and overall security management to ensure a peaceful, neutral and fair election. At a press briefing, the Army spokesperson said, in coordination with civilian forces up to 100,000 troops, the highest deployment in any election to date, will be stationed nationwide. Earlier at a briefing at Airbase Bashar in Tejgaon, the Air Force Chief said the election commissions and Home Ministry's directives
and the Electoral Code of Conduct will be strictly followed. He also instructed Air Force personnel to perform their duties with utmost professionalism and authority. The interim government has yet to decide who will administer the oath to the newly elected MPs following the election and the referendum. According to the current law, the Speaker or Deputy Speaker is responsible for administering the oath. However, as the Speaker is currently missing and the Deputy Speaker is in prison, uncertainty has arisen. The law advisor stated that a decision will be taken swiftly before voting day. আমাদের বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী নতুন যারা সংসদ সদস্য হবে তাদের শপথ গ্রহণ করার কথা হচ্ছে স্পিকারের, স্পিকার না থাকলে ডেপুটি স্পিকারের। ওনারা না থাকলে অন্য বিধানও আছে। আমাদের সামনে দুইটা অপশনই আছে, একটা হচ্ছে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত কোনো ব্যক্তি শপথ গ্রহণ করাতে পারেন, ফর এক্সাম্পল যেমন হয়তো আমাদের প্রধান বিচারপতি হতে পারেন, আর যদি এটা না হয় Chittagong port workers have withdrawn their strike for 2 days following discussions with shipping advisor M. Shakhat Hussain. The decision was taken after talks with law enforcement officials, during which the advisor assured workers that their demands will be addressed. Earlier, when the shipping advisor arrived at the port to resolve the crisis, he faced protests from workers. In Chottagram's Dohajari area of Chandonaish, joint forces conducted an operation and detained more than 300 Rohingya individuals. The operation began at dawn and involved the army, police, BGB and the local administration in wards 3 and 7 of the Burma colony area. A total of 345 Rohingyas were detained. And that's all from the newsroom for now. To know updates, videos of this bulletin, visit our website www.ntvbd.com. Besides, visit our YouTube and verified Facebook page for updates over NTV's all popular programs and bulletins. Our next bulletin, Shondhar Khobar, will be aired in Bangla at 7:30 p.m. Thank you for being with us. Have a good time.